Bene, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Come sapete abbiamo iniziato questo programma del ciclo di conferenze, delle conferenze come nell'anno del centenario del Pio. Abbiamo iniziato in novembre, poi abbiamo avuto uno in dicembre, poi penso che in marzo, aprile e adesso maggio, l'ultimo di quest'anno accademico. Ci sarà 2, mi pare, nell'anno prossimo, novembre e dicembre. 3, grazie Maurizio. Bene, allora oggi il conferenziere di oggi è padre George Tekekara dell'eparchia di Kodamangalam. Ha studiato qui e eravamo più o meno insieme nello stesso anno, io penso che 1 o 2 anni dopo di me. Ha fatto il dottorato con padre Nedungat, questo ci unisce perché anch'io ho fatto con lui come nostro maestro. Lui ha fatto la tesi sulla potestà del Romano Pontefice in relazione alle chiese orientali sui iuris, sulla base del canone 43 e con speciale riferimento alle chiese patriarcali. Questo ha fatto molto bene la tesi, perciò sta qui adesso per la conferenza, e poi lui ha fatto il commento su questa sezione, mi pare, sull'autorità suprema, in un commentario che ancora non è uscito, ma fra poco uscirà dagli Stati Uniti. Ha scritto lui di questa parte. È il cancelliere dell'eparchia di Kodamangalam, è il giudizio vicario della stessa eparchia e poi ha avuto tanti incarichi anche. Sembra giovane, ma è giovane anche, ma ha avuto tanti incarichi già coperti. E fra poco inizierà a insegnare nel nuovo Istituto di diritto canonico che è aggregato a noi, in India, a Kottayam. Lui sarà uno dei professori permanenti là, in quell'istituto. Benvenuto a padre George. Oggi parlerà sul tema The power of the Roman Pontiff in relation to the patriarchal churches. An ecumenical perspective of CCEO, il potere del Romano Pontefice in rapporto alle chiese patriarcali, una prospettiva ecumenica. Benvenuto. Sarà in inglese. Good evening, and thank you very much, Father Sunny. He was always very nice to me when I was a student here. We were nice friends, and even now he has showed his gentle and friendly nature, as he is always. And now, I am sorry that I am doing this in English, but for you, it's not a problem. The context, in 2016, we have heard that there was some important steps in ecumenical dialogue. And at Chieti in Italia, there was a meeting of the Joint Commission for Theological Dialogue between the Orthodox and the Catholic and Orthodox churches, and they produced a statement, and now it has been published in the Vatican documents. It is there, and its name is Synodality and Primacy during the First Millennium towards a Common Understanding in Service to the Unity of the Church. It was released in September 2016. Actually, this document confines itself to outlining a common reading of the past
rather than going into the possible shape which authority might take, or who would exercise this primacy, and such things have to be discussed yet. It's only an analysis of the way things were in the past. So, in this context, I think still my topic has relevance. It is the power of the Roman Pontiff in relation to the patriarchal churches, an ecumenical perspective of CCEO. And it is, I am presenting what is there in CCEO. I will be reading this paper, and afterwards you will have time to ask for clarifications. The Catholic Church teaches us a doctrine of faith. That the Bishop of Rome is the successor of Peter in his primatial service in the universal church. The canonical legislation of this doctrine of the church is found in Canon 43 of the Eastern Code, which is the counterpart of Canon 31 of the Code of Canon Law. This canon affirms that the Bishop of Rome is the successor of Peter, who received a special munus, that is office, from the Lord himself. That is, as Saint Peter, he has to act as the foundation of the church and to guard and shepherd his flock. As the successor of Peter, the Roman Pontiff is the head of the College of Bishops, vicar of Christ, and the pastor of the entire church on earth. CCE or Canon 43 further enlists the various attributes which indicate the nature of the power of the Roman Pontiff, such as supreme, full, immediate, universal, and ordinary, which he can always freely exercise. During the codification of the Eastern Code, the study group for the De Suprema Ecclesia Authoritate unanimously agreed to take up the canons on Roman Pontiff with some modifications from Lex Ecclesiae Fundamentalis, commonly called LEF canons, considering it as the common legislation of the Eastern and the Latin churches. It was the common agreement among the study group that there might not exist much difference between the two codes on this matter. Their decision was justified by the fact that these canons were already approved by the Roman Pontiff during the promulgation of the Code of Canon Law in 1983. They also saw nothing in it which was against the genuine Eastern traditions and which could become an obstacle to ecumenism. Therefore, while considering the different aspects of the power of the Roman Pontiff, we have also to take into account the fact that Vatican Council II decided to re-establish the rights and privileges of the patriarchal churches according to the ancient traditions of each church and the decrees of the ecumenical councils. We see that in Orientale Ecclesiarum, paragraph 9. An attempt to explore the different modes of exercise of power by the Roman Pontiff in relation to the patriarchal churches as specified in CCEO reveals that the intervention of the Roman Pontiff within the territory of the patriarchal church, where the patriarch has jurisdiction, is much lesser compared with the other churches sui juris. However, at a close glance, one may notice that this prospect of the Vatican Council II, as expressed in Orientale Ecclesiarum, paragraph 9, is not yet fully realized. The scope of this study is to evaluate whether the supreme authority of the Roman Pontiff, as seen in the Oriental Code, will remain a stumbling block for the ecumenical dialogues with the non-Catholic Eastern patriarchal churches. The Roman Pontiff and the patriarchal churches. The territory of the patriarchal church extends to those regions in which the right proper to the same church is observed, and the patriarch has the legitimately acquired right of erecting provinces as well as exarchies. The Eastern Code establishes the norm of territoriality in the jurisdiction of the Eastern Catholic patriarchs in the following terms. The power of the patriarch is exercised only within the territorial boundaries of the patriarchal church, unless the nature of the matter or the common or particular law approved by the Roman Pontiff establishes otherwise.
However, the jurisdiction of the patriarch within proper territory does not exclude completely the intervention of the Bishop of Rome. Even inside the territory of the Patriarchal Church, there are a number of occasions in which the Roman Pontiff exercises power. Erection and suppression of the patriarchal churches and the title. It is for the supreme authority of the Church to erect a new patriarchal church and modify its boundaries. The title of the patriarchal church is granted, recognized, or modified by this supreme authority. If the patriarch, together with the Synod of Bishops, decides to change the patriarchal see for a most grave reason, they need to obtain the assent of the Roman Pontiff. The patriarch presides over the metropolitans, bishops, and other Christian faithful of his church according to the norm of law approved by the supreme authority of the Church. In the universal Church, they have precedence over all other bishops of any degree in the world. However, the special norms of precedence established by the Roman Pontiff prevail over this norm given in the common law for the Eastern churches. Ecclesial communion with the Roman Pontiff. The newly elected patriarch is to receive ecclesiastical communion from the Roman Pontiff by means of a letter signed in his own hand. Before receiving communion, he is not to convoke the Synod of Bishops, nor to ordain bishops. He is to manifest hierarchical communion with the Roman Pontiff through loyalty, veneration, and obedience, which are due to the supreme pastor of the entire Church. Commemorating the Roman Pontiff in divine liturgy and divine praises is another sign of this communion. Within a year after his election, and then often during his tenure in office, the patriarch is to visit the tombs of Apostles Peter and Paul and present himself to the successor of Saint Peter in primacy over the entire Church. He is also to submit a report of the entire Church to the Roman Pontiff according to the special norms. Now, the power of the Roman Pontiff in relation to the patriarchal churches. Though the ancient institution of patriarchate has not been reinstated into its ancient grandeur and splendor, as envisaged in the Orientalium Ecclesiarum, compared to the previous legislation, CCEO grants more autonomy to the patriarchal churches, reducing the number of recourses to the Apostolic See of Rome. The Roman Pontiff has still the primacy of ordinary power over the patriarchal churches, as in the case of other churches sui juris. Though the patriarch is the father and head of the church over which he presides, the power of the Roman Pontiff is also immediate, ordinary, supreme, and full. The supreme authority of the church recognizes a church as patriarchal as a sign of its maturity and ability to govern itself. At the same time, the law retains a number of occasions in which the patriarchs or the synods need either the approval or consent of the Roman Pontiff or consult the Roman Pontiff or the Apostolic See of Rome. In this context, an examination of those canons which deal with the relationship of the Roman Pontiff with the patriarchal churches and an analysis of them in the light of the sources of first millennium will be helpful to understand the topic from an ecumenical point of view. Matters that require, we are trying to enumerate such things, those canons. Now the matters that require approval, consent, or assent of the Roman Pontiff or the Apostolic See of Rome. There are a number of instances in which the decisions and other acts by the patriarchal church needs the approval, consent, or assent of the supreme authority. For example, we see first of all the synodal laws and decisions. Only if the Apostolic See of Rome approves the laws and decisions, excluding those which are liturgical, made by the Synod of Bishops, they will have force of law outside the territorial boundaries of the patriarchal church. A common or particular law that grants the patriarch powers outside the territorial boundaries is to be approved by the Roman Pontiff. So also the Synod of Bishops can set forth special norms concerning the rights and obligations of the metropolitans constituted outside the territorial boundaries of the patriarchal churches. However, these norms are to be approved by the Apostolic See of Rome.
So also the approval of the liturgical texts also need prior review of the Apostolic See of Rome. Candidates for episcopacy and election of bishops. The list of candidates for episcopate prepared by the synod is to obtain the assent of the Roman pontiff, who can also revoke the assent already given to a candidate. If the one elected is not on the list of candidates, the patriarch is to notify the Apostolic See of Rome of the election and first of all seek the approval of the Roman pontiff. Regarding the compilation of the list of candidates for bishops, the synod can, by a particular law, set a new norm other than the one provided in the Oriental Code. However, in order to have force of law, it is to be approved by the Roman pontiff. For example, the Synod of Bishops can set forth special norms concerning, further examples are given. The Synod of Bishops can set forth special norms concerning the rights and obligations of the metropolitans constituted outside the territorial boundaries of the patriarchal churches. These norms, however, are to be approved by the Apostolic See of Rome. Appointing a procurator. A patriarch can have a procurator at the Apostolic See of Rome appointed personally, but with the prior assent of the Roman pontiff. Agreements with the civil authorities. A patriarch is competent with the consent of the synod to enter into agreements with a civil authority. However, he needs the prior assent of the Roman pontiff. Also, to put into effect these agreements, also the patriarch needs the approval of the Roman pontiff. Appointing a visitor. It is the right and duty of the patriarch to seek appropriate information concerning the faithful residing outside the territorial boundaries of the patriarchal church. He may send a visitor for this purpose, in which case the patriarch needs the assent of the Apostolic See of Rome. Suppressing a congregation. The patriarch is competent with the consent of the permanent synod and the consent of the Apostolic See of Rome to suppress a congregation of patriarchal or eparchial right if the congregation is within the territory of the patriarchal church. Transfer to another church sui juris. 3 instances are here. First of all, if a faithful of a particular church, in order to transfer validly to another church sui juris, he is to get the consent of the Apostolic See. A candidate to be admitted licitly to the novitiate of the monastery or a religious institute of another church sui juris, the permission of the Apostolic See of Rome is needed. For legitimate transfer to a monastery or a religious institute of a different church sui juris, the consent of the Apostolic See of Rome is needed. Now let's see those instances which need or necessity, which establishes the norms which establish that consultation with the Apostolic See of Rome is needed, or of the Roman pontiff is needed. The synodal nature of the Eastern patriarchal churches is a good example of collective effort in making decisions regarding the entire church. However, in the following matters, the patriarchal churches have to consult the Apostolic See of Rome or the Roman pontiff. Establishing provinces and eparchies. The patriarch, with the consent of the Synod of Bishops, is competent to erect provinces and eparchies, modify their boundaries, unite, divide and suppress them, modify their hierarchical status, and transfer eparchial sees if there is a serious reason to do so. In order that these actions be valid, the patriarch has to consult the Apostolic See of Rome. Resignation of the patriarch. The patriarch is free to resign when he wishes to do so. He may give his resignation either directly to the Roman pontiff or to the Synod of Bishops. The Synod of Bishops, however, cannot accept the resignation of the patriarch without prior consultation with the Roman pontiff. Episcopal election by letter. If in a particular situation the Synod of Bishops cannot be convened for the election of a bishop, the patriarch may request the vote of the bishops by a letter. However, the patriarch is to consult the Apostolic See of Rome before deciding to do so. Erecting orders and congregations. Within the patriarchal territory,
The patriarch can erect monasteries, orders, and congregations with the consent of the permanent synod. However, in order to erect orders and congregations, he has to consult the Apostolic See of Rome in advance. Erecting a Catholic university or recognizing or approving one already erected by an eparchial bishop. If a patriarch, with the consent of the Synod of Bishops, decides to erect a Catholic university or approve those erected by an eparchial bishop within the patriarchal boundaries of the patriarchal church, he has to consult the Apostolic See of Rome previously. Now, let's see those instances of which the Apostolic See of Rome has to be informed. The vacant and impeded patriarchal see. When the patriarchal see becomes vacant or impeded, the Roman pontiff is to be informed of it. Election and enthronement of patriarchs and major archbishops. By means of a synodal letter, the Synod of Bishops has to notify the Roman pontiff of the canonical conduct of the election, enthronement, and of the profession of faith and promise made by the new patriarch in the presence of the synod. In the election of the major archbishop, the synod is to notify the Roman pontiff of the canonical conduct of the election. Only afterwards, the enthronement and profession of faith is done. The erection, suppression, and modification of exarchies. The Apostolic See is to be informed of those decisions made with the consent of the permanent synod to erect, modify, or suppress exarchies. Vacancy, appointment, transfer, ordination, and enthronement of bishops. If a see becomes vacant within the boundaries of the patriarchal churches, the patriarch is to inform the Apostolic See of it. The patriarch, in order to give an eparchial bishop at his request a coadjutor or an auxiliary bishop, according to the norms of common law, has to inform the Apostolic See of these decisions made in the synod. So also the Apostolic See of Rome is to be informed of the episcopal ordination and enthronement. In the case of transfer of a metropolitan, eparchial, or titular bishop, also the Apostolic See is to be informed. The acts of the laws and decisions made in the synod. The acts regarding the laws and decisions made by the Synod of Bishops are to be sent to the Roman Pontiff. Approval of translations of liturgical books. In order to approve translations of liturgical books, a prior report is to be sent to the Apostolic See of Rome. Impossibility to constitute the permanent synod. If it is impossible to constitute the permanent synod in a patriarchal church, the Apostolic See of Rome is to be notified of it. Now, other matters in which the Apostolic See exercises power. First of all, the election of the patriarch and the major archbishop. If the Synod of Bishops fails to elect the patriarch within 15 days from the opening of the synod, the appointment devolves on the Roman pontiff. In the election of the major archbishop, the elected one is to be confirmed by the Roman pontiff. If the confirmation is denied, a new election is to be conducted. The Roman pontiff establishes the time limit for this new election. Vigilance over the bishops. If the patriarchs fail to resolve the controversies among bishops, they can defer those to the Roman pontiff at any time. So also transgression of the bishops in a certain matter in the exercise of their pastoral function after ineffective warning given by the patriarch is to be deferred to the Roman pontiff. Unlawful absence of bishops beyond 6 months from the eparchy entrusted to them is to be deferred immediately to the Roman pontiff. Unsuccessful attempt to elect a bishop through postal vote. If the election of a bishop is done by the postal vote, which is foreseen by the Eastern Code in some particular situations, and none of the candidates obtain an absolute majority, the patriarch is to defer the matter to the Apostolic See of Rome.
Now, there are some other matters which are reserved to the Roman Pontiff or to the Apostolic See of Rome. First of all, impediments for marriage, like holy orders and public perpetual vows of chastity in monasteries and orders are dispensed only by the Apostolic See of Rome. Radical sanation in cases involving an impediment of divine law, which has now ceased, is granted by the Apostolic See of Rome. Dissolution of marriage, ratum et non consumatum, is granted by the Roman Pontiff. Norms for dissolution of a non-consummated marriage or marriage in favor of faith are issued by the Apostolic See of Rome. Only the Roman Pontiff can grant dispensation from the obligation of priestly celibacy. An indult to leave the monastery or an order to return to secular life to a perpetually professed member is reserved to the Apostolic See of Rome. The Apostolic See of Rome alone can approve new forms of consecrated life. An order of any rite or the only house of an order can be suppressed only by the Apostolic See. It is also for the Apostolic See to take decisions regarding the goods of the suppressed order. Only the Roman Pontiff can judge patriarchs, bishops in penal cases, and those who hold the highest civil office in the state. He can call to his judgment other cases too. A judge cannot review an act or document confirmed specifically in forma specifica by the Roman Pontiff without his prior mandate. The absolution of certain sins, like the absolution of accomplice in sins against chastity, and direct violation of sacramental seal, is reserved to the Apostolic See of Rome. Now, in this paper, we have mentioned about 50 canons which are directly referring to the Roman Pontiff, and about 46 canons referring to the Apostolic See of Rome. Of these, only very few canons have a reference to the first millennium sources, of which not more than one source has anything to say about the power of the Roman Pontiff in this regard. In this context, we have to evaluate the present canonical legislation of the Oriental churches. And the above study suggests that it remains far behind the scope of Vatican Council II, more specifically that of Orientalium Ecclesiarum, which desired to re-establish the rights and privileges of the patriarchal churches according to the ancient traditions of each church and the decrees of the ecumenical councils. Now, coming to conclusion, we have to say that too much dependence or recourse to the Roman Pontiff or the Apostolic See of Rome, as seen in the Oriental Court in the form of consultation, seeking consent or approval, can become an obstacle to ecumenical unity. We do not fail to notice that some interventions are necessary to safeguard the interests of the Church. However, in order to reinstate the patriarchal institution into its ancient grandeur and splendor, at the same time not contradicting the primacy of the Roman Pontiff, a careful rereading of the ecclesiology of Vatican Council II and a reformulation of the prescriptions of the Code of Canons of the Oriental churches, leaving to the patriarchs the matters proper to their jurisdiction in their respective sees, is needed. So also the patriarchs may be assured of their due role in the governance of the universal church, at least when it concerns the matters of the Eastern churches. This in fact does not in any way diminishes the primatial power of the Roman Pontiff, and it should not. Rather, it strengthens and supports it because it is the same Spirit who functions in the church through the successors of the apostles, through the successor of Peter and also through the successors of apostles. The patriarchs of the Eastern churches are to be granted the due position in the church through special legislation, which is to be evident also in the order of precedence set by the Roman Pontiff.
We shall also hope to see one day the Eastern Patriarchs sitting together for the election of the Roman Pontiff, not as members of the College of Cardinals, and perform their role in the universal church. So, thank you. Bene, io parlo in inglese, in italiano. Bene, Padre Giorgio, grazie tante. Hai fatto una analisi del canone 43 che un po' spaventa gli ortodossi e anche i cattolici orientali. E questa analisi l'hai fatto mettendo in evidenza le possibilità delle chiese orientali cattoliche, soprattutto patriarcali, e anche dal punto di vista dell'ecumenismo, quali sono le possibilità oppure ostacoli del campo dell'ecumenismo a causa dell'implementazione di questo canone, che sembra dottrinale ma con molte conseguenze giuridiche, questo canone. E anche nella conferenza hai dato un elenco dei diversi canoni che chiedono consultazione o approvazione, eccetera, delle decisioni del patriarca o delle chiese patriarcali dalla parte della sede apostolica romana. E grazie per questo. E adesso, finora ha parlato lui, adesso tocca a voi e anche a me forse un po' di chiedere, commentare, criticare il contenuto della conferenza. Bene. Domande? Problemi? Anche spiegazioni. Anche spiegazione per complimentare quello che lui ha parlato. Se avete qualche altra opinione, benvenuti. Io ho un problema, posso cominciare. Sempre sono un po' chiacchierone, ma... Allora, lei ha parlato sempre del sede apostolica romana. Nel codice sempre si usa, tranne una volta, si usa sede apostolica. No? Vero? Sì. Perché ha aggiunto sempre sede apostolica romana? Può parlare in italiano oppure in inglese, come va? Senti libero. Sì, sì, sì. I think it was intentional. Yeah, it is good that you noticed that. I always used in the exposition also, in my thesis, I was using that term. Sede Apostolica Romana, Apostolic See of Rome, because it is important to accept the fact that there exists other apostolic sees also, not only one apostolic see. The See of Peter is all right, it's apostolic see. Also, the Antiochian Church claims same dignity of the See of Peter. First of all, Peter preached gospel in Antioch. Actually, I think I don't remember the exact date. I have referred to it somewhere in this paper. 22nd February was the feast of Throne of Saint Peter in the Antiochian Church, but only years after the Roman Church began this feast, and afterwards they suppressed this feast in the Antiochian Church, and it is in Messale Antiochiana. Noi possiamo vedere questo riferimento. So also, I belong to an Oriental church, Syro-Malabar Church, and it's our firm belief that our church it's the See of St. Thomas. And in the same way as the Roman Church claims to be
the See of St. Peter, we claim the dignity of the See of St. Thomas. Also, other apostles preached in other places. There, in those places, we see a See of an apostle. So, it is important to specify, dico pure in italiano, è importante specificare questo caso, si può dire di Roma è la parola L'unica sede sì, apostolica. non si può dire che Roma è l'unica sede apostolica, così. Bene, tu hai usato la parola, anche la sede antiochena pretende l'apostolicità di San Pietro, ma è più c'è più evidenza per la sede apostolica di San Pietro in Antiochia che a Roma. Sì. Gli Atti degli Apostoli. San Pietro è stato in Antiochia. Bene, grazie. Altre domande? Well, I have a question to put to you. In the canon 70... Scusi, se tu puoi parlare in italiano sarebbe meglio. Ok, poi dopo lo facciamo. Allora, nel canone 76 numero 2, il patriarca deve chiedere la comunione con il romano pontefice. Deve richiedere. Nel 77, mi pare il numero 2 o 3, non può convocare il sinodo né ordinare i vescovi se non ha ricevuto la comunione dal sommo pontefice. Quindi, da una parte si dice, devi solo richiedere, e sembrerebbe stopparsi qua, in positivo. In negativo dal 77 si va a dire, se non ricevi non puoi attuare l'attività pastorale con la nomina dei vescovi e la convocazione del sinodo. Allora, la mia domanda è molto semplice. Abbiamo due canoni che fanno un po' a botte tra di loro. Cosa succede se io richiedo la comunione o non la richiedo? E in ogni caso, richiesta o non richiesta, il romano pontefice non me lo fa, l'elezione dei miei vescovi e la convocazione del sinodo patriarcale è in ogni caso valida? No, non è valida. Secondo questa legge non è valida. Non può convocare il sinodo, non può... Ok, sì. E valido o illecita, cioè sì. qua è il distinguo, non può, dice, non può, e se lo faccio lo stesso? Perché... Non è valido. Vabbè, qual è il rimedio? Allora facciamo la domanda in un'altra maniera. Sì. Che rimedio può avere il patriarca se non riceve la comunione dal romano pontefice? Non gliela dà? Ecco, allora, eletto, non eletto, cosa fa, cosa non fa? È una posizione di stallo? Questo è il vero problema, questo è il problema. Anche il documento sul quale ho parlato all'inizio, quello di Chieti, si chiama, ho detto all'inizio, un documento Synodality and Primacy during the first millennium towards a common understanding and service to the unity of the Church. Si tratta di questa domanda pure. Allora è detto, they expressed that the communion of the Church, they referred to this communion, this tradition of asking communion to the Bishop of Rome, but the Bishop of Rome, it is stated in this document that the Bishop of Rome did not exercise canonical authority over the churches of the East. So I think it is a sort of advancement in ecumenical dialogue. In the first millennium, actually, we don't see any sort of jurisdiction of the Roman Pontiff over these Eastern churches. Actually, I have referred to this in this document. In my footnote, it's there. We don't see
any source of first millennium regarding this. So, when we deal with the first millennium, there did not exist such a situation where, if, as you asked, if a patriarch does not ask for communion, or if a patriarch is not given this ecclesiastical communion, la domanda non esisteva perché non c'era questa giurisdizione. Però c'era la tradizione, quando viene eletto un patriarca, poi questa notizia hanno fatto rivolgere tra tutti i patriarchi. Questo per la comunione della Chiesa non è stato un modo di esercitare la giurisdizione, soltanto dimostrava la comunione tra la Chiesa, tra i patriarchi. Basta. È vero che c'è la dimostrazione della comunione nel 76, però dall'altra parte c'è un bastone che può mettere il romano pontefice. Non puoi far questo, non puoi agire. No, questo non si può fare arbitrariamente, no. Sarebbe arbitrario se fa. Bene. Ok. Allora, io ho una domanda. Non ho cacciato lui via perché io posso. Venendo alla questione del primo millennio di questo, le fonti di questo canone, quelli studenti del diritto canonico sapete l'edizione con le fonti, no? Le fonti del canone 43 quasi copre una pagina o forse più di una pagina, tantissimi fondi, forse il canone di cui fondi sono citati di più numerosi fondi, più degli altri canoni. Allora, tra queste fonti non c'è neanche un riferimento a qualche canone del primo millennio. Che significa questa mancanza? Io penso che quelli che hanno trovato questi fondi erano così desiderosi di trovare una fonte nel primo millennio e forse non hanno trovato. Comunque tra questi fondi non sono riferite nessuna fonte dei concili ecumenici del primo millennio, dai sacri canoni. Quale sarebbe la ragione? No, non c'era nessuna fonte per una tale giurisdizione del Vescovo di Roma. Sì. Quando ho fatto la mia tesi, io ho cercato di tutti questi fondi del primo millennio. Non ho trovato nessun fondi. There was no source at all referring to this jurisdiction of the Roman Pontiff. Actually, we see a development after the 4th century. That is one thing. In the first millennium, after 4th century, the Roman Pontiffs were trying to demand other churches. They were not requesting, they are trying to impose this jurisdiction from on one side, but the Oriental patriarchs were not accepting that jurisdiction. That is what we see in history. Sì, prego. Vale. Per quanto riguarda le leggi particolari emanate dalla sede apostolica riguardo a alcune zone nell'Oriente, tipo per esempio le leggi particolari che regolano i beni temporali nel bacino mediterraneo, cioè la nostra parte, dove ci sono delle leggi che vietano alienazione, eccetera, eccetera, senza il permesso della sede apostolica, no? Come la può interpretare come anche un, non so,
una restrizione delle giurisdizioni anche delle chiese patriarcali nei confronti della presenza ortodossa nella zona, cioè il patriarca in una chiesa che ha la sua piena autorità, no? Non riesce a fare un contratto di certa cifra perché, come ci hanno spiegato, nemmeno centesimi, no? Quindi deve proprio avere... Però lei parla sulla propria territoria di un patriarca o fuori territorio? Cioè, sì, territoriale, ma nella nostra zona del Medio Oriente, no? Sì, Il Mediterraneo, sì. Okay. le chiese patriarcali non hanno il diritto di fare perché c'è una situazione un po' particolare, perciò sì. Forse. Altrimenti no, questo codice comune dà la libertà per fare. Sì, sì. Illuminaci un po'. Io non sapevo che ci sono leggi emanate dalla sede apostolica romana per l'amministrazione dei beni temporali nelle chiese patriarcali, sì. Cioè in tutte le chiese sui iuris. Sì, sono proprio del bacino mediterraneo. Quella zona lì non si possono fare. Allora quindi non si possono applicare i canoni del codice. Sì. Il sinodo funziona? Funzionano benissimo, però c'è questo divieto dalla sede apostolica di amministrare. Sì. Forse in un certo punto nella chiesa romana varese non avevamo, il sinodo non aveva il diritto per eleggere i vescovi. E così. Adesso però, perché c'era qualche problemi, e perciò forse qui, considerando questa situazione particolare sì. sarebbe... Altre. In italiano. Per me è meglio per parlare in inglese per spiegare. This question was explained in the class because the situation at Middle East at present is very dangerous. So most of the priests or the patriarchs may sell their property because of the danger of the war, so that the antiquity of the church may be lost. In that situation, the Roman Pontiff has intervened in the system and said that without the prior permission of the Roman Pontiff should not sell out any property. That was said in the class for us. Bene, si vede che tu sei molto attento nella classe. Questo è un buon segno. Grazie. Allora, quindi si dice che a causa delle particolari circostanze nel Medio Oriente c'è il pericolo che i vescovi e patriarchi vendano le proprietà della Chiesa e la Chiesa stessa forse per proibire questo, per salvaguardare la Chiesa. Per queste circostanze forse la sede apostolica romana ha fatto queste leggi. Bene. Altri interventi? Allora, parlando sulle fonti mi viene una cosa. Le fonti del primo millennio, il concilio del primo millennio non ci sono per questo canone. Allo stesso tempo ricordiamo che il Vaticano II nel decreto Orientalium Ecclesiarium dice che bisogna riportare i privilegi dei patriarchi al tempo dell'unione, cioè al tempo del primo millennio, quando c'era più potere per il patriarca, privilegio dei patriarchi, avevano più diretta giurisdizione sulle loro chiese, eccetera, eccetera. Allora, la mia domanda è se bisogna riportare la situazione al primo millennio, al tempo quando i patriarchi avevano più giurisdizione, forse bisogna anche riportare a quella stessa situazione la giurisdizione, la limitata giurisdizione del Romano Pontefice.
perché nello stesso l'altra parte della moneta sarebbe la limitata giurisdizione del romano, del limitata intervento del romano pontificio. Non è possibile andare dietro. It's not possible to go back to first millennium. There should be, what I say is only that there should be a rereading of the present canonical legislation on this, considering this point of especially of Orientalium Ecclesiarum, paragraph 9. That's what I say. Not only I, also the canonists, there are other canonists also who say this. There should be some modifications at least. And for this, we need to discuss. That's what we can do. Questo, cioè, certamente riportare non significa ritornare, cancellare un millennio, questo non è il significato. Questo significa che i patriarchi e le loro chiese o loro sinodi abbiano più o meno lo stesso potere, cioè più possibilità, più autonomia. Questo è il significato. Questo sarebbe possibile oggi nella Chiesa cattolica? That depends on the maturity of the church. Yeah, actually, the title of patriarchal church is granted to one church considering the maturity of the church. But sometimes, because of some specific situations, as we mentioned here in Medio Oriente, or also due to some other reasons, there can arise some difficulties in giving this full jurisdiction or power to the patriarchs. It can become dangerous. Also, sometimes it can become not that much good to the future of the church. So we have to be careful in doing that, I think. Questo significa ritenere questo canone come tale adesso? No. From an ecumenical point of view, I think these canons can be a hindrance, really. So some modifications are needed, and we have to discuss which all modifications are possible. That's important. We cannot change everything as the Orthodox Church demands, but we cannot retain everything as it is now. Then there will not be any ecumenical development. Grazie Don Giorgio per la sua presentazione ben fatta. La mia piccola domanda, nell'esempio che lei ci ha citato, i ricorsi al Romano Pontifice Sede Apostolica, c'erano dei casi in cui esplicitamente chiedeva l'intervento del Romano Pontifice in persona, l'altra cosa sede apostolica o curia romana. Perché c'è quella distinzione? Perché questo dimostra l'importanza del tema. Sì, in qualche caso più serio o più importante bisogna chiedere il permesso, il consenso del Romano Pontifice. Quando il codice dice Romano Pontifice è Romano Pontifice in persona, questo significa Romano Pontifice in persona. Il Romano Pontifice può delegare qualche congregazione o qualche altro istituto per fare questo impegno, però quando il codice dice il Romano Pontifice significa il Romano Pontifice in persona. Sede apostolica, quando il codice dice sede apostolica significa qualche congregazione o il tribunale, il dicasteri, ci sono i vari dicasteri romani, la curia romana. Questa è la differenza. Più o meno quanti saranno i casi in cui la persona di Romano Pontifice deve intervenire, per esempio perdita di dispensa del celibato? Sì, cioè non significa che il Romano Pontifice personalmente fa tutti questi lavori, perché per esempio la dispensa del celibato viene dato dal dicastero per il clero. Le documentazioni fanno il dicastero del clero, sì, però la dispensa è dato dal Romano Pontifice personalmente. Sì.
sorella. Buonasera a tutti. Nel vostro diritto particolare ci sono questi casi dove si parla dell'approvazione dell'intervento del Romano Pontefice, nel senso che sia approvato dal Romano Pontefice, stabilito dal Romano Pontefice o approvato dalla sede apostolica, stabilito dalla sede apostolica? Nel diritto particolare non si trova queste cose. Nel diritto particolare, perché abbiamo il diritto particolare, non solo noi, ogni chiesa patriarcale o chiesa arcivescovile maggiore, anche chiesa metropolitana, può fare diritto particolare, però bisogna avere la confermazione. Però quando il sinodo fa il diritto, hanno la libertà di fare questo soltanto quando il codice comune riferisce a questo. Lì non c'è nessun riferimento al potere o consenso di Romano Pontifice. Nel vostro diritto particolare. No. Parlando delle fonti del primo millennio, che non c'è nessun riferimento qui a questo canone, ovviamente se parliamo del ruolo del Romano Pontefice, no, nel primo millennio, sappiamo che la sesta sessione del Concilio Niceno II, la prima cosa stabilita per l'ecumenicità di un concilio ecumenico era proprio la presenza del Romano Pontefice, e poi c'era proprio questa questione che la parola usata era Romano Pontefice come cooperatore e i patriarchi come consenzienti, e dunque già usando queste due parole uno capisce che difatti il suo ruolo era fondamentale, un conto cooperatore, un altro consenzienti. E poi si è messo proprio questo problema: che significava questo essere cooperatore, cioè era obbligatoria la sua presenza, ma che significava essere presente? Significava convocare, presiedere, approvare, tutto questo entrava nelle sue competenze, invece nel ruolo dei patriarchi si diceva solo consenziente. E dunque già forse parlando così della potestà non era esagerato mettere anche le fonti del primo millennio o qualcosa, perché volendo si potrebbe benissimo insistere sul suo ruolo. Lei parlava su Nicea II o primo? Scusa? Nicea II. Lì era importante non la presenza del Romano Pontefice oppure delegati del Romano Pontefice. Presenta, solo i legati. Ma non soltanto il suo, ma tutti i patriarchi. Sì. Quindi è vero che molte volte nella Chiesa latina è quando si insegna questo, senza il Romano Pontefice non si poteva avere un concilio ecumenico, questo è vero, ma non aggiungano. Ugualmente era importante avere tutti gli altri patriarchi, certo. Tutti i 5 patriarchi, questo è anche verità. Voi avete, siccome so che nella vostra chiesa, poi in genere tutte le chiese chiedono questa estensione della potestà del Romano Pontefice, no? Fuori del territorio, voi avete qualche documento in questo senso? No, non ho capito. Un ius particolare, un ius speciale per l'estensione della potestà del patriarca fuori? No, noi nel diritto particolare non c'è adesso. Non c'è nessuna e neanche uno ius legge che speciale dà potestà al patriarca arcivescovo maggiore. Neanche uno però ius speciale. se il sinodo fa questa legge deve essere confermato dal Romano Pontifice. Sì, questo è ma il regola, non io non ho trovato niente. Niente per il momento. Per ora no, penso di no. Perché nella tesi fatta di padre Matthew come si chiamava? Sì? Prima carta. Sì.
Lui ha insistito tanto su questo vostro desiderio. Che deve avere. Deve avere, sì, sì, questo è Sì, giusto, sì, sì. sì. Questo Noi chiediamo era per sempre perché... l'estensione del territorio. Sì, 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 perché in India c'è una situazione molto particolare. Il territorio è molto limitato, non tutta l'India. Perciò noi chiediamo questa cosa da tanti anni. Questo sì, giusto. E lui era contento che ultimamente c'è stato, no, in Gran Bretagna, mi sembra, no? Questo no, fuori sono queste diocesi sono fuori territorio, non Sì, sì, dentro. ma era lui Sì, contento il territorio è lo stesso. No. Ok, grazie. Io penso che siamo saturati con il potere del Romano Pontefice e possiamo andare via. Se non avete qualche altra domanda. Oggi qualcuno mi chiedeva se sorella Cristescu sta qui a Roma ancora. Sta qui. Bene, molto bene, grazie Padre George e grazie a voi tutti. Adesso possiamo andare a riposare fino all'anno prossimo per la conferenza. Era l'ultimo. Sì, questo è l'ultimo di quest'anno, anno accademico. Bene, grazie.